Arkadaşlar 12 Mayıs 2025 bugün pazartesi, ben Bahattin Çağdaş. Big Ben'i görüyorsunuz. Parlamentoyu görüyorsunuz. Birazdan parlamentoda bir toplantı var. Oraya gireceğiz. Bu parlamentonun yenilenmesi için arkadaşlar 5-6 milyon sterlin harcandı. Onu da belirteyim. Arkadaşlar bir de böyle bakalım. Hava karardığımız zaman çekemiyoruz. Big Ben'i biliyorsunuz. Aynısını Mekke'ye çaktılar arkadaşlar. Bir de şöyle bakalım arkadaşlar. Cadde-i Kebir'den İstiklal'e kadar 100 yıllık bir ağlayıştı bu. Gülcü Baba'nın, Tevfik Fikret'in, Ferhan Şensoy'un gösterişli yalnızlığı gibi bir yalnızlık. Ellerimde iki solgun gül, biri sarı biri kırmızı. İki renktin güldün sen, gülüşün sarı, saçların kırmızı. Bir elinde saçların ve bir elinde gülüşün. Cadde-i Kebir'den İstiklal'e kadar 100 yıllık bir mutluluktu. Hazzaponu'da bıraktım gençliğimi, son gülüşümdü. Masadaki çay ve sigara ve bu gördüğüm son rüyaydı. Bu gördüğüm çiçek de olmayıp bir daha uyuyamadım. Ben çok seviyorum. Bahattin Çağdaş. Now we are talking about for human rights. For example, in Turkey, we call Turkey, not Turkey. In Turkey, there is one law, 5816. You can't criticize, for example, Atatürk. One guy, his name İsmail Korkut Kumaş. He asked only question. For example, was he gay? Yani Atatürk was gay. Okay, just only question. And he took 3 years prison. Now I'm asking this guy from Turkey and Barbaros. I'm asking, what do you think about it? Just ask question. Was he gay? That's it. The dignity cannot be protected by the law, first of all. You have or you have, another question. But if you put this to balance, can you ask the same question to Mr. President Erdogan and escape with 3 years? You must ask. You must ask. No one can ask. I can ask. Is he gay? Don't even try, I don't recommend. Because I've been in a secret dungeon in isolation cell for 56 days there. So protecting someone by the law for me is not a logic. That doesn't work. They can declare. But insulting a nationalist hero, I mean, you can criticize the Queen at the Hyde Park corner, which gives you a certain space there. But you cannot criticize and insult her in the parliament. So, movement of your freedom finish where the others' freedom start. Sure. That's why I don't think he got 3 years. 3 years, and he 9 months. Below 5 years doesn't go into prison by the Turkish constitution. Okay, that's the first clearance. If you get a jail penalty under 5 years, you don't go into jail. That's extended penalty. Therefore, each court hearing I hear gives me 3 months, 20 days, 11 months, 20 days,
4 months, 11 days, so they collect. It's like credit deposit, you know? So below 5 years doesn't go in the jail. For me, he can criticize Atatürk or others, but my grandmother has a word, if you let your ass, you have to face the pain. It's a law, they have to change it. Also, criticizing the president is a heavy law in Turkey, because president is not independent in Turkey, it belongs to party, the AKP party. So, what are you criticizing there? You're criticizing Mr. Erdogan or Mr. President? Thank you. We'll move on. I'm going to take a question. I just want to welcome into the room James. Hello, James. Thank you for coming. James is one of the co-chairs of the Labour Party LGBT community. One of the steps that Şimdi arkadaşlar yine de atalım biz tarihi. Girişte attık ama 12 Mayıs 2025 Pazartesi dedik Bahattin Çağdaş. Ben. Şimdi arkadaşlar İngiltere Parlamentosuna girişi yaptık. Bir toplantı var. İnsan hakları ile ilgili bir toplantı var. LGBT hakları ile ilgili bir toplantı var. Orada işte şey de katıldı. Barbaros Şansal da katıldı. Kısa bir soru sordum. Belki yani İngilizce olarak onu şey yapayım, bir daha uğraşmayın. Arkadaşlar soru şuydu. Şimdi izleyeceksiniz, peşinden izleyeceksiniz. Şimdi dedim burada bu arada bakın bu şekilde şeyle böyle bu siyah atletle şeye girdim, yani parlamentoya girdim. Bilmiyorum Türkiye'de meclise girebilir miyiz? TBMM'ye, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu büyükte ne varsa artık büyük masonik bir şey, büyük. Ondan sonra bu şekilde girebildik, tamam mı? Bilmiyorum Türkiye'de girebilir misin? Şimdi arkadaşlar soru şuydu. Burada insan haklarını konuşuyoruz. Bir arkadaşımız dedik, örnek verdik İsmail Korkut Kumaş'tan. Dedik ki böyle madem LGBT konuşuluyor. Dedi ki bir tarihte soru sordu. İşte Mustafa Kemal Atatürk gay midir? Biseksüel midir? Eşcinsel midir? Diye soru sordu. Bu soruyu sorduğu için, sadece soru sorduğu için cezaevine atıldı. Toplamda 3 sene veriliyor. Ama bunun neredeyse 8-9 ayını yattı. Onu sordum. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Bir Türk daha vardı orada. Bu konuyla ilgili şey yapan konuşmacı, yani bir genç adam var, genç çocuk vardı. Ortaya sordum işte. Şey dedi Barbaros, dedi ki işte şey için dedi, mevcut dedi Cumhurbaşkanı için de söylenebilir mi dedi bu soru. Evet söylenebilir dedim. Soruyorum ben de dedim. Yani isi gay dedim. O da gay mi dedim. Soruyorum yani, ne var bunda? İşte cevabında şey dedi. İşte dedi işte kültürler farklı. Ha, bu arada peşinden bir Türkçe şey yaptık. Kısa bir röportaj yaptık. Ama orayla ilgili söylüyorum. İşte burada da dedi İngiltere'de örnek verdi. İşte diyebilir misin? Diyebilirsin dedim ben. Ondan sonra işte parti lideri başka. Yani Türkiye için parti lideri başka, Cumhurbaşkanı başka anlamında. Neyse öyle bir şey oldu. Yani orada işte mağduriyetini 5816'dan dolayı İsmail Korkut arkadaş üzerinden örnekleyerek bir mağduriyeti dile getirmeye çalıştık. Peşinden bakabilirsiniz. Peki. Bırakıyorum buraya peşinden. And we've seen global responses to the hate, huge numbers of people getting together to find out how we work together to defend our rights, to push for equality and to support each other. We held us in Malta and many others. And meetings like this today here in the UK
Parliament. Scene and etc. But with the 9 clubs and streets, but late 70s, the government officials started the operation, collected the LGBTQI+ people from the bars and streets, shaving their hair, jailing them for periods, and targeting them and exposing them on the public media. With 1980 revolution, actually, we've been not criminalized exactly, but a huge pressure started to come on us. When it was 26 years ago, 3 friends of mine, we were just attending the first Pride of Turkey from the Istiklal Street. We were able to step on the 4 steps, and we were not allowed to go any further, so they took us to the buses and to the police stations. But somehow, with the non-governmental organizations and other groups, associations, we managed to make the Turkish Istanbul Prides larger and larger every year. So we were able to reach 70,000 people for the Pride in the center of Istanbul, including Lista, LGBT persons' families, other. And the Erdogan regime was very afraid of that big scene and decided to ban the Pride totally. So since then, we were not able to make it anymore. It was 2015 with the ambassador of Turkey. We had a meeting in the consulate of Holland in Istanbul, and we invited the security director of the Amsterdam police, because Amsterdam Pride on the channels is another idea. So Dutch government decided to sponsor us. Then, last 5 years, we can put that period, the regime has become more aggressive and more criminalized all life and the homosexual communities in Turkey, unless if you are pro-regime. If you are by the government side, you can have an iftar table in the palace of Erdogan, and with the Holy God's name and seeds as a transsexual, you will be accepted if you support the government regime. So criminalizing and discrimination has divided the EU LGBT movement to 2 each other. Since then, so we are facing lots of difficulty and the property. For that, we don't need lots of personal behavior. Brings much more things if we can create better connection and networks internationally. And in some cultures, our sexual orientations will accept it very normally and less. In some cultures, that pay taxes on them, where they baptize this lifelong payment, like a credit card payment. You know, just stuff there. So, me with a lot of friends, we made a campaign for referendum. Before the referendum, the support of the society was 25%. But Thank you, Barbaros. You're right. Love does always win. Although we don't. LGBTQIA rights, and even to express or define one's identity in social media platforms. LGBTQIA journalists and activists are in prison, sharing the fate of all who raise their voice against autocracy. So, I believe it is extremely valuable that we also have, prior to coming here, I want to give a shout, which is an embodiment of what Pride is all about. This act of oppression from the government is to such a scale, not because organizations are non-existent or weak. On the contrary, it's because they are so powerful and capable in our rightful struggle. And they are the real heroes of our community. We as Makkas